ஹாய் வணக்கம் மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொலம்பஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யூனிவர்சிட்டி பற்றி. நம்ம ஊரில் அரௌண்ட் 2018 நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். as of now we have done around 60 students who are pursued their medicine career in Columbus Central University. and then இப்போ அப்கமிங் இயருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா we have done around 30 admissions கிட்ட பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் ஒரு 15-16 ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போது ஒரு 3 days பேக் கிராஜுவேட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ அந்த கிராஜுவேட் ஆகும்போது ஒரு 5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படித்து அவங்களோட கம்ப்ளீட் ஒர்க்கை முடித்து அவங்க கிராஜுவேட் ஆகி வரும்போது அவங்களோட மோதல் இருக்க அந்த ஆனந்தம் இருக்கு இல்லையா, அவங்க அப்பா அம்மா, இட்ஸ் ஆல் ஸோ கிரேட் டு சி. எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச். நான் அப்ராட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கிராஜுவேட் ஆகி வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச். தட் ஆல்சோ ஃப்ரம் CCU only. we are so happy to promote CCU in India. and then இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதுக்கு இந்த வீடியோனா, பர்டிகுலராக we have our Chief Operating Officer Mrs. Candace Castillo here. அவங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வாயில் நிறைய விஷயம் கேட்போமே. பெல்லிஸ் எப்படி இருக்கும், சேஃப்டி எப்படி இருக்கும், கிளைமேட் எப்படி இருக்கும், ஃபுட் எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரி பர்டிகுலர்லி என்ன மாதிரி கேர் நம்ம பசங்களுக்கு அங்கே கிடைக்குது. ஸோ இது எல்லாமே அவங்க வாயில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் பெல்லிஸையும் சிசியும் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுதான். ஹாய் மேம், how are you ma'am? Hi, thank you for having me today. I am delighted to be here. Yes ma'am. Please ma'am, tell us more about the Belize and then where it is situated. Sure, of course. Belize is a subtropical country located in Central America. We are the only English-speaking country in Central America. We're bordered by Mexico. I'm sure you've all heard of Mexico. We're also bordered by Guatemala, which is another Spanish-speaking country. Belize is a fairly small country, very small population, not like that of India. We have about 450,000 residents in Belize. That's the population. And Belize is a really nice jewel. Okay. Yes. Secondly, the culture. I have heard that culture and food habits, it's a little similar to our India, and climate also, it's a little similar to our India. Is it true, ma'am? Yes, that is correct. Belize is a subtropical country, as I've mentioned. The climate is very similar to India. And the people of Belize, the culture, because we have the bordering countries, the Spanish bordering countries, we have a lot of Hispanics there, but we also have different ethnic groups. There are a lot of Indians in Belize as well. The culture is, it's similar to India because of the influential countries around us. You find a lot of ethnic groups there. You have East Indians who all look like Indians. You have Creoles, you have Garifunas, Mestizo, Mayas. So you see a lot of cultural mixture there. Yes, the food, we have very typical food. There are also Indian food available in Belize. All of our students, when they go in Belize, they get to enjoy Indian cuisine, and they enjoy this as well. We do have our traditional dishes. Our students love Belizean dishes as well. Yeah. Is the rice is more popular? It's a common thing in Belizean and Indian food, ma'am, there also? Rice? Yes, rice is a common staple there. So with everything, almost all of our dishes, rice is included. Okay. Yeah. And then, ma'am, actually the safety for the students, actually they are just 17 or 18, right? They are traveling from here and there, and they are living alone there. Is there any separate hostel for the students? And then how safety they are in Belize? Well, Belize, I'm glad you asked that. Belize is fairly safe. Like any country, we do have crimes, but it's on a very minimal basis. So students are safe to walk around. However, we do try to keep a very controlled and safe environment for students. So they have their own hostel, they have their own
dorms, you can say, housing area, and it is very centralized. So students are not located all over the place. Students are transported to the campus, transported back to the housing after classes are completed. So it's really safe, especially for girls. I know that would be, a prime concern here. Mothers and fathers sending their daughters to Belize and worrying about their safety. So at our housing, we would also like to um, mention that males and females are not staying together. They're separated. So they're not males and females in the same rooms. They're different units. And on the housing compound as well, there's a caretaker who takes care of the students, Indian caretaker, and they are well taken care of and they're safe there, cameras, everything. Thank you so much. And then this immigration formalities there for the students, how difficult it is, or it's easy to get into the Belize as a student? It is not difficult to get in Belize. As every other country, there are requirements that you have to meet to get a Belize visa. If a student does not have a US visa, that is not an issue. To enter Belize, you would require a Belize visa. And this process, I am glad you asked that because I am also the one who deals with this process, and required documents are requested of the students. When they submit these documents, an immigration file application is prepared for that particular student, and then we apply on behalf of the university, sponsoring the student to go to Belize, under the university. And then that student is then granted a Belize visa, what you call a Belize visa. And it's fairly easy, actually. Belize has a consulate here in India, so it's not difficult. So then after the approval has been taken, the visa approval is then sent to the consulate here in India, and students can actually access and get their visas here in India. Very convenient. Okay. Yes. Fine, ma'am. And then the final one question is, actually our NMC norms has been changed. Now the students who are coming to study abroad, is Belize or any other country, they have to get a registration there, and they should be eligible to practice in that country. Is our students who are studying in Columbus Central University in Belize, is after their graduation, whether they can get the license and they can practice in Belize? Yes, students, because both our universities are registered and licensed by the government of Belize. Columbus Central University is a licensed and chartered university in Belize, so it is recognized by the Ministry of Education. So then our students would be able to take the licensing exam there in Belize and qualify to practice medicine in Belize. Okay, the licensing exams also will be in English. Yes. Language. English, I forgot to touch. English is the first language in Belize. Okay. So course lectures, everything is in English. Fine. Thank you so much, ma'am. Yes. And then as ma'am சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்எம்சி நார்ம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கோர்ஸ் வந்து 4.5 வருஷம், and then we can do internship அங்கே, and then we can get license அங்கே, and then மேஜராக கம்ப்ளீட்டாக அந்த கண்ட்ரியோட ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜே இங்கிலீஷ் தான். ஸோ அப்போது நமக்கு இங்கிலீஷ்லேயே எல்லாமே படிக்கும்போது நாளைக்கு லைசன்சிங் எக்ஸாம் எழுதும் போதும் ஈஸியாக இருக்கும். இன்னும் நிறைய விஷயம் நம்ம இதில் அகாடமிக்காக டச் பண்ணல. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்லேருந்து பார்ப்போம், சரிங்களா? ஆஸ் நம்மக்கிட்ட இப்போ எஃப்எம்ஜி பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, சிசியூலேருந்து படிச்சுட்டு யூஎஸ்எம்எல்இ கிராக் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி எவ்ரி ஒன் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஷோ தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு யூ. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 135 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராஜுவேட் ஆகிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து மட்டுமே அரௌண்ட் 45 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராஜுவேட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அகாடமிக்ஸ் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ கோர்ஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் 4.5 இயர்ஸுங்க. 4.5 வருஷம் கோர்ஸு, 1 இயர் இன்டர்ன்ஷிப். என்எம்சி என்னென்ன ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்களோ எல்லாமே இதில் கம்ப்ளீட்டாக வருது. அண்ட் தென் இந்த கரிக்குலம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி காம்பட்டன்ட் டு எனி
லைசன்சிங் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் லைக் இப்போ பெல்லிஸில் பண்ண வேண்டிய கேமாக் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், இல்லை இந்தியாவில் வந்து பண்ணக்கூடிய நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், இல்லை யூகேக்கான யூஎஸ்எம்எல்இ ஆர் யூகேஎம்எல்ஏ எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே காம்படிட்டிவாக பசங்க வந்து எந்த எக்ஸாம்ஸை பார்த்தும் பயப்படாத அளவுக்கு தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஆல் த எக்ஸாம்ஸ் ஆர் கண்டக்டட் பை த தேர்ட் பார்ட்டி லைக் NBME, ஆஸ்கி. ஸோ இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி எக்ஸாம்ஸ் தான். யூனிவர்சிட்டி லெவல் டைரக்ட் எக்ஸாம்ஸுங்கிறது போர்டு எக்ஸாம்ஸ் லெவல்லையோ இல்லை செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ்லையோ இருக்காது. ஸோ இது இது எதுக்காக அப்படின்னா பசங்களோட ஸ்டாண்டர்ட், அவங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி எக்ஸாம்ஸ் எழுதும்போது. ஸோ இது நாளைக்கு நம்ம பசங்களை யூஎஸில் ஒரு ஃப்ரீயாக பிஜி பண்ணுறதுக்கோ, தட் மீன்ஸ் ரெசிடென்சி மேட்ச் அது பண்ணுறதுக்கோ, இது எல்லாத்துக்குமே வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் இது போக இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா கெரியர் கவுன்சிலிங். சரிங்களா? பசங்க எங்கே இருக்காங்க, அவங்க எங்கே போகணும், வாட் இஸ் தேர் கோல், அதுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணணும், என்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அவங்க எடுக்கணும், இதுக்கான கெரியர் கைடன்ஸ் அண்ட் கெரியர் கவுன்சிலிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது பர்டிகுலராக கொலம்பஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் பர்டிகுலராக 1 by 1 ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக கெரியர் கவுன்சிலிங்கிறது நடக்கும். அவங்க என்ன மாதிரி படிக்கிறாங்க, அவங்களோட ஸ்டேஜ் என்ன, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம், அவங்க எதர் யூஎஸ்எம்எல்ஏ அவங்க ட்ரை பண்ணலாமா, இல்லை அவங்க யூகேஎம்எல்ஏக்கு போகணுமா, இல்லை அவங்க கேமாக் எக்ஸாம் எழுதணுமா, அவங்க நெக்ஸ்ட்டுக்கு வரணுமா, இல்லை அவங்க நெக்ஸ்ட்லேருந்து அங்கேயே செட்டில் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் இது போக செட்டில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குங்க. பெல்லிஸில் வந்து நம்ம 4 வருஷம் இருந்தாலே தே ஆர் கிவிங் எ சிட்டிசன்ஷிப். சரிங்களா? ஸோ இன்கேஸ் பசங்க அங்கே செட்டில் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க, அங்கே இருந்து அவங்க கெரியரை சூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அதுக்கும் யூனிவர்சிட்டி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி Candace மேம் சொன்ன மாதிரி they have got all the facilities there. லேப்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு கெடாவராக இருக்கட்டும், எவ்ரிதிங் they will get. அவங்களுக்கு அந்த எஜுகேஷனுங்கிறது காலையில் 8:30 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஈவினிங் 8:30 வரைக்கும் 12 hours they will be in the campus. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டு படித்தா மட்டுமே they can become a good doctor. நம்ம நாளைக்கு இந்தியா வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. இங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கிற பசங்களுக்கு ஈக்குவலாக காம்படேட் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டாக we have to be ready to compete with them. அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம இப்போ இருந்தே கொடுக்கணும். அம்மா அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு 50-60 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி நம்மளை இங்கேருந்து அங்கே அனுப்புகிறாங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான். ஸோ அப்போ அதை மைண்டில் வச்சு சிசி சூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பசங்களும் எஃபர்ட் போட ரெடியாக இருந்தால் டெஃபினெட்லி ஒன் டே they will become a doctor in US or UK. Okay? Thank you so much for watching this. Thank you for having me. Thank you.